and Palestinians in Gaza are spending a fourth night being bombarded by rockets and missiles. ביותר מ-1,500 מקרים הרשת הבריטית BBC הפרה את כללי העריכה של עצמה בסיקור טבח 7 באוקטובר והמלחמה בעזה. כך קובע הדוח של עורך הדין טרוור אסרסון, שאותו חשף הטלגרף הבריטי לפני פרסומו המלא מחר. הדוח מצביע על דפוס ברור של הטיה נגד ישראל, כשהיא מוצגת כאומה מיליטריסטית וכוחנית. This just confirms what I think a lot of people in Israel and in the British Jewish community have long felt, but now it shows it and proves it with empirical data. And this is something which has consequences. 86% of British Jews believe that anti-Semitism in Britain is actually fueled by media bias against Israel. הדוגמאות רבות. אחת הבולטות בהן היא סיקור התקיפה בבית החולים אל-אהלי באמצע אוקטובר, שהתבררה לבסוף כתקיפה של האחראי הג'יהאד האסלאמי. They have said that they are investigating, but it is hard to see what else this could be, really, given the size of the explosion, other than an Israeli airstrike or several airstrikes. ב-BBC מהרו להאשים את ישראל בניגוד לסטנדרט העריכתי ולדיוק בעובדות. עורך חדשות החוץ של הרשת, ג'רמי בואן, שמוזכר בדוח כמוטה כלפי ישראל, הכריז בליל התקיפה באופן שגוי כי בית החולים נהרס לגמרי. The explosion destroyed Al-Aqli Hospital. It was already damaged from a smaller attack at the weekend. The building was flattened. But when the truth came out that this was not Israel, the BBC put up a correction in a faraway place on its website, which almost nobody would find. And because the BBC is paid for by British taxpayers, it must be transparent and accountable. It absolutely has to be. So it is a disgrace that things have got this bad and gone on for so long. And if there is to be any kind of investigation, it has to be external and beyond the grip of BBC executives. לפי הדוח שבו השתתפו כ-20 מדעני נתונים וגם עורכי דין, ישראל הוזכרה כמבצעת פשעי מלחמה יותר מפי 4 לעומת חמאס, פי 14 כמבצעת רצח עם ופי 6 כמפרה את הדין הבינלאומי. I think the BBC contend to be in its journalism left of center, and as we know there is a left of center narrative which has Israel as the oppressors. I think there's also a lot of problems around the BBC's reporting and use of sources, ХАМАС sources, and too often sources that are coming out of Gaza are sources that should not necessarily be trusted and appear to be being trusted. שוחחנו עם דני כהן, לשעבר מנהל טלוויזיה ב-BBC, בעקבות הסיקור הבעייתי מצד ה-BBC של המתקפה על מג'ד אל-שמס, שבה נרצחו ילדים ובני נוער. בכותרת הראשונה שהוציאה הרשת היה כתוב אז 11 הרוגים במתקפה על הגולן הכבוש. There's no reference in that article to the fact that Hezbollah are, an internationally prescribed terrorist organization. There's no reference to the fact that it was children, which is terrible. And we've seen, amidst all the pain of the ongoing conflict for both sides between Israel and Hamas, that some innocent children have been caught up in that. And the BBC has very regularly made a point of saying, whether it's children and families caught up in it. And so I think for me it felt like a headline which was sanitized and sterilized to some extent. BBC נמנעה מאז תחילת המלחמה מלכנות את חמאס ארגון טרור, אף שממשלת בריטניה עצמה מגדירה אותו ככזה. בדוח ניתן גם שפרילנסרים מקומיים רבים המועסקים על ידי ה-BBC תמכו בחמאס בפלטפורמות המדיה החברתיות שלהם. מ-BBC נמסר בתגובה, יש לנו שאלות רציניות לגבי המתודולוגיה של הדוח הזה, במיוחד על ההסתמכות הרבה על הבינה המלאכותית לניתוח. עם זאת, נבחן את הדוח ונגיב ישירות למחבריו ברגע שיהיה לנו זמן ללמוד אותו בפירוט.